¿Por qué están robando la basura? Gritó Rodrigo saliendo del restaurante con los laves en la mano. Los dos niños se congelaron junto al contenedor. El más pequeño, con las manos llenas de desperdicios, lo miró con ojos enormes. El mayor se erguió desafiante. No estamos robando nada, respondió Mateo, limpiándose las manos en la camiseta sucia. Solo queremos ver si encontramos comida. Comida. Rodrigo se acercó notando los rostros delgados y la ropa gastada. De la basura. Sí, señor, murmuró Tomás el pequeño con voz temblorosa. Tenemos hambre. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. Llevaba 20 años manejando ese restaurante y nunca había visto a esos niños por el barrio. ¿Dónde están sus padres? Mamá viene los fines de semana, explicó Mateo colocándose protector frente a su hermano. Papa no está y entre semana los niños intercambiaron miradas. Mateo apretó los labios. Nos cuidamos solos. Rodrigo miró el contenedor, luego a los niños. Su estómago gruñó fuerte, como si le recordara algo importante. Entren, dijo abriendo la puerta del restaurante. Voy a darles comida de verdad. No tenemos dinero, protestó Mateo. ¿Quién pidió dinero? Entren antes de que cambie de opinión. El restaurante estaba vacío y silencioso. Rodrigo encendió las luces de la cocina y empezó a calentar frijoles y tortillas. Los niños se sentaron en una mesa del fondo mirando todo con curiosidad. ¿Cómo se llaman? Yo soy Mateo y él es Tomás, respondió el mayor señalando a su hermano. Tiene 8 años. Y tú. 12. Rodrigo puso los platos humeantes frente a ellos. Tomás se lanzó inmediatamente sobre la comida, como si no hubiera comido en días. Mateo dudó mirando a Rodrigo con desconfianza. Come, lo dijo Rodrigo. No está envenenado. ¿Por qué nos ayuda? Porque ustedes tienen hambre y yo tengo comida. No es tan complicado. Mateo finalmente probó un bocado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió comiendo en silencio. Su mamá sabe que buscan comida en la basura. Ella trabaja muy lejos, explicó Tomás con la boca llena. Solo puede venir los sábados y domingos. Y la persona que los sueda. Los niños se miraron otra vez. Mateo negó con la cabeza. Se fue hace 3 semanas, murmuró. Dijo que ya no lo pagaban. Rodrigo se sentó frente a ellos tratando de procesar lo que escuchaba. Están viviendo solos desde entonces. Sabemos cuidarnos, insistió Mateo. Vamos a la escuela, hacemos las tareas, limpiamos el apartamento y la comida. Compramos con el dinero que nos deja mamá, pero ya se acabó. Rodrigo los observó terminar de comer. Tomás se veía más relajado, pero Mateo mantenía la guardia alta. ¿Dónde viven? En el edificio azul de la calle Morelos, respondió Tomás antes de que su hermano pudiera detenerlo. Calate, le susurró Mateo. ¿Por qué el señor nos dio de comer? Porque no conocemos este señor. Rodrigo se levantó y trajo más tortillas. Me llamo Rodrigo. Este es mi restaurante. Vivo aquí en el barrio desde hace muchos años. ¿Por qué nos ayuda? Insistió Mateo. Porque cuando yo era niño también tuve hambre muchas veces. La respuesta pareció sorprender a Mateo, quien bajó la mirada. Su mamá también se iba. Mi mamá murió cuando yo tenía tu edad. Mi papá, bueno, él tenía otros problemas. ¿Y qué hizo? Sobreviví como ustedes están haciendo ahora. Los niños terminaron de comer y se quedaron sentados como si no supieran qué hacer después. Váyanse a casa, les dijo Rodrigo. Mañana vengan después de la escuela. Les dar algo de comer. ¿En serios? Preguntó Tomás emocionado. En serios, pero tienen que ir a la escuela. Nada de faltar.
Siempre vamos a la escuela, aseguró Mateo. Es importante estudiar. Rodrigo sonrió por primera vez en la noche. Tienes razón. Muy bien, nos vemos mañana. Los niños se levantaron y caminaron hacia la puerta. Tomás se volvió y agitó la mano. Gracias, señor Rodrigo. Gracias, murmuró Mateo casi sin voz. Rodrigo los vio alejarse por la calle vacía, sus siluetas pequeñas perdiéndose en la oscuridad. Cerró la puerta y se quedó parado en el restaurante silencioso, sintiendo algo que no había sentido en años, una extraña combinación de tristeza y esperanza que le recordaba demasiado a su propia infancia. Al día siguiente, Rodrigo no pudo concentrarse en el trabajo. Cada vez que alguien entraba al restaurante, esperaba ver a los dos niños. Pero pararon las horas y no aparecieron. A las 3 de la tarde, cuando normalmente los niños salían de la escuela, Rodrigo cerró el restaurante y caminó hacia la calle Morelos. No le costó trabajo encontrar el edificio azul. Era una construcción vieja de 3 pisos con paredes descascaradas y ventanas rotas. Se quedó parado en la acera de enfrente, cinchándose como un espía. A los pocos minutos vio a Mateo y Tomás caminando por la calle con mochilas escolares colgando de sus hombres delgados. Los siguió a distancia, manteniéndose oculto detrás de los carros estacionados. Los niños subieron las escaleras del edificio hasta el segundo piso. Rodrigo esperó unos minutos y luego se acercó. Una mujer mayor estaba sentada en la entrada del edificio tejiendo algo con estambre rosa. Disculpe, señora, lo dijo Rodrigo. ¿Usted conoce a los niños del segundo piso, Mateo y Tomás? La mujer levantó la vista estudiándolo con curiosidad. ¿Para qué quieres saber? Soy dueño del restaurante de la calle Juárez. Comieron en mi local y me preocupo por ellos. Ah, usted es el que les dio de comer, dijo la mujer relajándose. Los niños me contaron, muy amable de su parte, que sabe de su situación. La mujer dejó el tejido en su regazo y suspiró. Pobres criaturas, viven solos desde que la señora Carmen se fue. Ella los cuidaba cuando la mamá no estaba. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué no lo pagaban? La mamá trabaja muy lejos en una fábrica del estado de al lado. Solo viene los fines de semana y a veces no trae dinero suficiente. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevan así? Como un mes. Al principio yo les lavaba comida de vez en cuando, pero tengo mis propios nietos que mantener. No puedo alimentar a todo el mundo. Y el papa, la mujer hizo una mueca despectiva. Es bueno para nada aparece cada 3 o 6 meses. Pide dinero y esa Virginia nunca se hace cargo de nada. Rodrigo miró hacia las escaleras del edificio. ¿Puedo subir a verlos? Claro, pero no creo que lo abran. Mateo es muy desconfiado. Ha tenido que cuidar a su hermano solo y eso lo ha vuelto muy serios para su edad. Rodrigo subió las escaleras despacio. El edificio olía a humedad y comida rancha. Luego el segundo piso y tocó la puerta del departamento que le había indicado la señora. ¿Quién es? Preguntó la voz de Mateo desde adentro. Soy Rodrigo del restaurante. Vine a ver si quieren comer algo. Escuchó murmullos detrás de la puerta. Después de unos minutos, Mateo abrió con la cadena puesta. ¿Qué hace aquí? Ustedes no fueron al restaurante hoy. Me preocupa. Estamos bien, respondió Mateo. No necesitamos nada. ¿Comieron algo? Sí. Rodrigo sabía que mencha. Podía ver el apartamento detrás de Mateo. Era P. ¿Por qué están robando la basura? Gritó Rodrigo saliendo del restaurante con las llaves en la mano. Los dos niños se congelaron junto al contenedor. El más pequeño, con las manos llenas de desperdicios, lo miró con ojos enormes. El mayor se erguió desafiante.
No estamos robando nada, respondió Mateo, limpiandos las manos en la camiseta sucia. Solo queremos ver si encontramos comida. Comida. Rodrigo se acercó notando los rostros delgados y la ropa gastada. De la basura. Sí, señor, murmuró Tomás el pequeño con voz temblorosa. Tenemos hambre. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. Llevaba 20 años manejando ese restaurante y nunca había visto a esos niños por el barrio. ¿Dónde están sus padres? Mamá viene los fines de semana, explicó Mateo colocándose protector frente a su hermano. Papa no está y entre semana los niños intercambiaron miradas. Mateo apretó los labios. Nos quedamos solos. Rodrigo miró el contenedor, luego a los niños. Su estómago gruñó fuerte, como si le recordara algo importante. Entren, dijo abriendo la puerta del restaurante. Voy a darles comida de verdad. No tenemos dinero, protestó Mateo. ¿Quién pidió dinero? Entren antes de que cambie de opinión. El restaurante estaba vacío y silencioso. Rodrigo encendió las luces de la cocina y empezó a calentar frijoles y tortillas. Los niños se sentaron en una mesa del fondo mirando todo con curiosidad. ¿Cómo se llaman? Yo soy Mateo y él es Tomás, respondió el mayor señalando a su hermano. Tien 8 años. Y tú. 12. Rodrigo puso los platos humeantes frente a ellos. Tomás se lanzó inmediatamente sobre la comida, como si no hubiera comido en días. Mateo dudó mirando a Rodrigo con desconfianza. Come, lo dijo Rodrigo. No está envenenado. ¿Por qué nos ayuda? Porque ustedes tienen hambre y yo tengo comida. No es tan complicado. Mateo finalmente probó un bocado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió comiendo en silencio. Su mamá sabe que buscan comida en la basura. Ella trabaja muy lejos, explicó Tomás con la boca llena. Solo puede venir los sábados y domingos. Y la persona que los sueda. Los niños se miraron otra vez. Mateo negó con la cabeza. Se fue hace 3 semanas, murmuró. Dijo que ya no lo pagaban. Rodrigo se sentó frente a ellos tratando de procesar lo que escuchaba. Están viviendo solos desde entonces. Sabemos cuidarnos, insistió Mateo. Vamos a la escuela, hacemos las tareas, limpiamos el apartamento y la comida. Compramos con el dinero que nos deja mamá, pero ya se acabó. Rodrigo los observó terminar de comer. Tomás se veía más relajado, pero Mateo mantenía la guardia alta. ¿Dónde viven? En el edificio azul de la calle Morelos, respondió Tomás antes de que su hermano pudiera detenerlo. Calate, le susurró Mateo. ¿Por qué el señor nos dio de comer? Porque no conocemos este señor. Rodrigo se levantó y trajo más tortillas. Me llamo Rodrigo. Este es mi restaurante. Vivo aquí en el barrio desde hace muchos años. ¿Por qué nos ayuda? Insistió Mateo. Porque cuando yo era niño también tuve hambre muchas veces. La respuesta pareció sorprender a Mateo, quien bajó la mirada. Su mamá también se iba. Mi mamá murió cuando yo tenía tu edad. Mi papá, bueno, él tenía otros problemas. ¿Y qué hizo? Sobreviví como ustedes están haciendo ahora. Los niños terminaron de comer y se quedaron sentados como si no supieran qué hacer después. Váyanse a casa, les dijo Rodrigo. Mañana vengan después de la escuela. Les dar algo de comer. ¿En serios? Preguntó Tomás emocionado. En serios, pero tienen que ir a la escuela. Nada de faltar. Siempre vamos a la escuela, aseguró Mateo. Es importante estudiar. Rodrigo sonrió por primera vez en la noche. Tienes razón. Muy bien, nos vemos mañana. Los niños se levantaron y caminaron hacia la puerta.
Tomás y volvió y agitó la mano. Gracias, señor Rodrigo. Gracias, murmuró Mateo casi sin voz. Rodrigo los vio alejarse por la calle vacía, sus siluetas pequeñas perdiéndose en la oscuridad. Cerró la puerta y se quedó parado en el restaurante silencioso, sintiendo algo que no había sentido en años, una extraña combinación de tristeza y esperanza que le recordaba demasiado a su propia infancia. Al día siguiente, Rodrigo no pudo concentrarse en el trabajo. Cada vez que alguien entraba al restaurante, esperaba ver a los dos niños. Pero pararon las horas y no aparecieron. A las 3 de la tarde, cuando normalmente los niños salían de la escuela, Rodrigo cerró el restaurante y caminó hacia la calle Morelos. No le costó trabajo encontrar el edificio azul. Era una construcción vieja de 3 pisos con paredes descascaradas y ventanas rotas. Se quedó parado en la acera de enfrente, sintiéndose como un espía. A los pocos minutos vio a Mateo y Tomás caminando por la calle con mochilas escolares colgando de sus hombres delgados. Los siguió a distancia, manteniéndose oculto detrás de los carros estacionados. Los niños subieron las escaleras del edificio hasta el segundo piso. Rodrigo esperó unos minutos y luego se acercó. Una mujer mayor estaba sentada en la entrada del edificio tejiendo algo con estambre rosa. Disculpe, señora, lo dijo Rodrigo. ¿Usted conoce a los niños del segundo piso, Mateo y Tomás? La mujer levantó la vista estudiándolo con curiosidad. ¿Para qué quieres saber? Soy dueño del restaurante de la calle Juárez. Comieron en mi local y me preocupo por ellos. Ah, usted es el que les dio de comer, dijo la mujer relajándose. Los niños me contaron, muy amable de su parte, que sabe de su situación. La mujer dejó el tejido en su regazo y suspiró. Pobres criaturas, viven solos desde que la señora Carmen se fue. Ella los cuidaba cuando la mamá no estaba. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué no lo pagaban? La mamá trabaja muy lejos en una fábrica del estado de al lado. Solo viene los fines de semana y a veces no trae dinero suficiente. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevan así? Como un mes. Al principio yo les lavaba comida de vez en cuando, pero tengo mis propios nietos que mantener. No puedo alimentar a todo el mundo. Y el papa, la mujer hizo una mueca despectiva. Es bueno para nada aparece cada 3 o 6 meses. Pide dinero y si Virginia nunca se hace cargo de nada. Rodrigo miró hacia las escaleras del edificio. Puedo subir a verlos. Claro, pero no creo que lo abran. Mateo es muy desconfiado. Ha tenido que cuidar a su hermano solo y eso lo ha vuelto muy serios para su edad. Rodrigo subió las escaleras despacio. El edificio olía a humedad y comida rancha. Luego el segundo piso y tocó la puerta del departamento que le había indicado la señora. ¿Quién es? Preguntó la voz de Mateo desde adentro. Soy Rodrigo del restaurante. Vine a ver si quieren comer algo. Escuchó murmullos detrás de la puerta. Después de unos minutos, Mateo abrió con la cadena puesta. ¿Qué hace aquí? Ustedes no fueron al restaurante hoy. Me preocupa. Estamos bien, respondió Mateo. No necesitamos nada. ¿Comieron algo? Sí. Rodrigo sabía que mencha. Podía ver el apartamento detrás de Mateo. Era P. Ya hablamos No, solo nos gritamos. Necesito hablar contigo de verdad. Mateo salió de la cocina mirando a Rodrigo con curiosidad. ¿Qué quiere? Quiero hablar con su mamá sobre cómo ayudarlos. Ya lo dijimos que no necesitamos ayuda, respondió Mateo. Pero si la necesitan insistió Rodrigo y yo quiero dársela. Ana suspiró. Niños, vayan a terminar de desayunar. Voy a hablar con el señor Rodrigo en la sala. Los niños obedecieron,
pero Rodrigo noto que Mateo secuedo cerca de la puerta escuchando, ¿qué quieres, Rodrigo? Quiero que vengan a vivir conmigo. Que tengo una casa grande. Hay espacio para todos. Los niños pueden tener su propio cuarto, pueden comer bien, pueden ir a una buena escuela. Ana ese quedo calada durante un momento. ¿Y qué quieres a cambio? Nada, solo quiero que estén bien. No te creo, Ana. Sé que cometí errors terribles hace 12 años. Sé que fui un cobarde, pero ahora quiero hacer las cosas bien, porque descubriste que Mateo es tu hijo. No solo por eso, también por Tomás. Ambos merecen una vida mejor. Ana se levantó y camino hacia la ventana. No puedo aceptar eso. Sería demasiado. ¿Por qué? Porque no te conozco. Han pasado 12 años, Rodrigo. No sé quién eres ahora. Entonces, conocim, ven a trabajar conmigo al restaurante. Trae a los niños. Pueden quedarse después de la escuela, hacer la tarea, comer bien. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Sí. Necesito ayuda en el restaurante. Puedo pagar bien, mejor de lo que ganas en la fábrica. Ana se volvió hacia él. ¿Por qué haces esto? Porque quiero compensar el tiempo perdido. Porque quiero que Mateo sepa que su papá no es un cobarde. Porque quiero que Tomás también tenga una figura paterna. Si no funciona, si volvimos a pelearnos. Entonces buscaremos otra solución, pero al menos habremos intentado. Ana se quedó pensando durante varios minutos. Desde la cocina y escuchaba la voz de Tomás cantando una canción. ¿Qué opinas, Mateo? Preguntó Ana sin voltear. Mateo salió de su escondite detrás de la puerta. ¿Podríamos ir a la escuela todos los días? Sí, respondió Rodrigo. ¿Y comeríamos bien? Sí. ¿Y no estaríamos solos? Nunca más. Mateo miró a su mamá. Mami, yo creo que deberíamos intentar. Tomás apareció corriendo desde la cocina. Intentar que el señor Rodrigo nos quiera ayudar, explicó Mateo. Nos va a dar trabajo a mamá y un lugar mejor para vivir. ¿En serios? Preguntó Tomás emocionado. Vamos a vivir en una casa grande, si su mamá está de acuerdo, respondió Rodrigo. Tomás corrió hacia Ana y la abrazó. Por favor, mami, di que sí. Ana miró a sus dos hijos. Rodrigo pudo ver la lucha interna en sus ojos. El miedo, la esperanza, la desesperación. Cuando empezaría a trabajar? Mañana, si quieres. ¿Y dónde viviríamos? En mi casa hay 3 recámaras. Los niños pueden tener la suya. Si no me gusta el trabajo, entonces te ayudo a encontrar otro, pero no los voy a dejar solos otra vez. Ana cerró los ojos y respiró profundo. Está bien, pero con conditions. ¿Cuáles? Primero, esto es solo por los niños. No significa que tú y yo volvemos a estar juntos. Entendido. Segundo, si en cualquier momento siento que esto no funciona, nos vamos sin drama, sin pleitos. De acuerdo. Tercero, no le digas a Mateo que eres su papá hasta que yo decida que es el momento correcto. Rodrigo dudó un momento. ¿Cuándo voy a hacer eso? Cuando esté segura de que no vas a desaparecer otra vez. Está bien. Acepto todas tus conditions. Ana extendió la mano. Entonces tenemos un trato. Rodrigo la estrechó sintiendo una electricidad extraña al tocar su piel después de tantos años. Tenemos un trato. Vamos a vivir en una casa grande, gritó Tomás saltando de alegría. Mateo sonrió por primera vez desde que Rodrigo lo conoce. ¿Cuándo nos mudamos? Hoy mismo, si quieren, respondió Rodrigo. No tienen muchas cosas que empacar. Ana miró alrededor del apartamento miserable. Tienes razón. No tenemos nada que valga la pena cargar.
Entonces vamos, dijo Rodrigo, empecemos de nuevo. 3 semanas después, la vida había cambiado completamente para todos. Ana trabajaba en el restaurante desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los niños llegaban directo de la escuela al restaurante, hacían la tarea en una mesa del fondo y cenaban antes de irse a casa. Rodrigo había arreglado el cuarto de los niños con camas nuevas, un escritorio y hasta una televisión pequeña. Tomás estaba encantado con todo. Mateo, aunque menos expresivo, parecía más relajado cada día. ¿Ya terminaste la tarea? Le preguntó Rodrigo a Tomás, que estaba sentado en su mesa habitual. Sí, pero no entiendo las matemáticas, respondió el niño haciendo pucheros. ¿Qué no entiendes? Las divisiones son muy difíciles. Rodrigo se sentó junto a él y miró el cuaderno. A ver, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cuánto es 12/3? No sé. Imaginate que tienes 12 tacos y 3 amigos. ¿Cuántos tacos le darías a cada amigo para que todos tengan la misma cantidad? Tomás pensó un momento. 4. Exacto. Eso es dividir, es repartir cosas en partes iguales. Así es más fácil. Todo es más fácil cuando lo encuentras el sentido, lo dijo Rodrigo revolviendo el cabello del niño. Desde la cocina Ana los observaba trabajar juntos. Rodrigo tenía paciencia infinita con Tomás, explicando las cosas una y otra vez hasta que el niño las entendía. ¿También me puedes ayudar con mi tarea? Preguntó Mateo, acercándose tímidamente. Claro, ¿qué materia? Historia. Tengo que hacer un ensayo sobre la Revolución Mexicana. Perfecto. Ese me gusta mucho. Rodrigo se sentó con los dos niños y les empezó a contar historias sobre Pancho Villa y Emiliano Zapata. Los niños lo escuchaban fascinados haciendo preguntas y tomando notas. Ana sintió algo extraño en el pecho. Hacía mucho tiempo que no veía sus hijos tan contentos y relajados. ¿Cómo van las cosas? Le preguntó Rodrigo más tarde cuando los niños se habían ido a dormir. Bien, respondió Ana limpiando la barra del restaurante. Mejor de lo que esperaba. ¿Te gusta el trabajo? Sí, es cansado, pero me gusta cocinar y me gusta estar cerca de los niños. A ellos también les gusta tenerte cerca. Ana sonrió. Tomás está muy apegado a ti. Es un niño muy cariñoso. Y Mateo es más reservado, pero creo que ya confía en mí. Sí, he notado que te busca más. Antes solo me hablaba a mí. Rodrigo se quedó calado un momento. Ana, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Por qué nunca lo dijiste a Mateo quién era su papá? Ana dejó de limpiar y lo miró porque no sabía cómo explicar que su papá no quería saber nada de él. Pero eso ya no es cierto. No, ahora sí quiero saber de él. Quiero ser su papá. Ana suspiró. Rodrigo, ser papá no es solo querer, es estar ahí todos los días. Es levantarse en las madrugadas cuando están enfermos. Es ayudarlos con los problemas. Es lo que he estado haciendo estas 3 semanas. 3 semanas no son 12 años. Tienes razón, pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo cambiar el futuro. Ana se acercó a él. ¿Qué pasa si te cansas? ¿Qué pasa si decides que esto es demasiado trabajo? No voy a pesar. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque estos niños me han cambiado, especialmente Mateo. Cuando lo vio todo lo que perdí, vio todo lo que pude haber sido y no fui. Ana lo estudió durante un momento. ¿Sabes que me dijo Mateo Que me dijo que le gustaba vivir aquí porque por primera vez sentía que tenía una familia completa. ¿En serio dijo eso? Sí. Y me preguntó si tú ibas a ser su papá para siempre. Rodrigo sintió que así le cerraba la garganta. ¿Qué lo dijiste? Le dije que no sabía, que dependía de muchas cosas.
De que cosas. De que tú no cambies de opinion, de que realmente quieres esto. Lo quiero, Ana. Nunca había querido algo tanto en mi vida. Ana se acercó más a él. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué somos? Amigos. Sayos. ¿Qué? Rodrigo la miró a los ojos. Somos lo que tú quieres que seamos. Te digo que no estoy lista para ser más que amigos, entonces seremos amigos. Te digo que tal vez con tiempo podría ser algo más, entonces esperaré el tiempo que sea necesario. Ana sonrió por primera vez en semanas. ¿Sabes que me gusta de ti ahora? ¿Qué? ¿Que no tienes prisa? Antes querías todo inmediatamente. Antes era un niño. Ahora sé que las cosas buenas valen la pena esperar. Ana se acercó y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Ana. Rodrigo se quedó parado en el restaurante vacío, tocándose la mejilla donde Ana lo había besado. Por primera vez en 12 años se sentía completamente en paz. Todo parecía ir perfectamente hasta que Luis apareció un martes por la tarde. Rodrigo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuchó la voz de Ana, tensa y asustada. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mis hijos, respondió una voz de hombre ronca y agresiva. ¿Dónde están? Rodrigo salió de la cocina y vio a un hombre alto y delgado, con barba de varios días y ropa sucia. Tenía los ojos rojos y olía a alcohol. ¿Tus hijos? Preguntó Ana. ¿Desde cuándo te acuerdas de que tienes hijos? Desde que supe que se fueron a vivir con este tipo. Respondió Luis señalando a Rodrigo. ¿Quién es tu nuevo novio? Eso no te importa. Claro que me importa. Mis hijos no van a vivir con un desconocido. Rodrigo se acercó manteniendo la calma. ¿Usted, Luis? Sí. ¿Y qué? ¿Tienes problema con eso? No tengo problema. Solo quiero saber qué quiero llevármelos. Tomás es mi hijo y no viene a vivir aquí. No. Y Mateo. Luis hizo una mueca despectiva. Ese no es mío, pero como es hermano de Tomás, también me lo levo. Ana se puso pálida. No te los vas a llevar a ningún lado. Ah, no. ¿Y quién me viene a detener? Tú, yo dijo Rodrigo dando un paso adelante. Luis se rió. Tú y que vas a hacer lo que sea necesario para proteger estos niños. Protegerlos de su papa, protegerlos de alguien que los abandona durante meses y aparece borracho exigiendo levarselos. Luis se puso furioso. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Ni siquiera los conoces. Los conozco mejor que tú. Sé que Mateo es muy inteligente, pero lo temido confiar en los adultos. Sé que Tomás ama las matemáticas, pero odia escribir. Sé que los dos hablan de ti con miedo, no con amor. Mentiras. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a Tomás con la tarea? ¿Cuándo fue la última vez que lo compraste ropa? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste en la misma casa que él? Luis no pudo responder. Ana aprovechó el momento. Vite, Luis. Los niños están bien aquí. No me voy a ir sin ellos. ¿Para qué los quieres? Preguntó Rodrigo. ¿Para descuidarlos otra vez? ¿Para dejarlos solos mientras tú te emborrachas? Calate. No sabes nada. Sé que cuando Ana trabajaba en la fábrica, tú te quedabas con los niños y los dejabas solos para ir a beber. Sé que Mateo tuvo que cuidar a Tomás desde que tenía 8 años, porque tú no servías para nada. Luis se lanzó hacia Rodrigo, pero Ana se interpuso. Basta, los niños van a llegar en cualquier momento. Mejor, dijo Luis, así pueden venir conmigo ahora mismo. No te los vas a llevar, insistió Ana. ¿Y cómo me vas a detener? Tomás es mi hijo. Legalmente puedo llevármelo.
Rodrigo Cincio un nudo en el estómago. Y tenía razón y legalmente podía lavarse Tomás. Además, continúa Luis, ¿crees que es bueno para los niños vivir en pecado? ¿Vivir con un hombre que no es tu esposo? No vivamos en pecado, respondió Ana. Rodrigo y yo. No, no, no. ¿Qué? No duermen juntos. No se acuestan juntos todas las noches. Ana se puso roja. Eso no es cierto. Cada uno tiene su cuarto. En serios, ¿me estás diciendo que este hombre los ayuda por pura bondad, sin querer nada a cambio? Luis se rió con crueldad. Los hombres siempre queremos algo, Ana. Y tú ya sabes que es. Estás equivocado, dijo Rodrigo. Yo no quiero nada de Ana que ella no quiera darme. Ah, no. Entonces, ¿por qué ayudas a niños que ni siquiera son tuyos? Rodrigo miró a Ana. Ella negó con la cabeza ligeramente. ¿Por qué es lo correcto? Mentiroso. Nadie hace nada por pura bondad. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. Mateo y Tomás entraron con sus mochilas escolares. Papa, gritó Tomás, pero no corrió hacia Luis como hubiera hecho un niño feliz de ver a su padre. Se quedó paralizado junto a la puerta. Hola, hijo, dijo Luis cambiando completamente su tono. ¿Cómo estás? Bien, murmuró Tomás escondiéndose detrás de Mateo. Vengan a. Vamos a irnos a casa. Esta es nuestra casa, dijo Mateo desafiante. No, esta no es su casa. Su casa está conmigo. ¿Cuál casa? Preguntó Mateo. El cuarto que rentaba y que perdiste porque no pagabas. ¿O la casa de tu amigo borracho donde nos dejaba solos? Luis se puso furioso. No me hables así. Soy tu padre. Tú no eres mi padre, gritó Mateo. Mi padre está muerto. Mateo lo regañó Ana. ¿Qué? No es cierto. ¿No nos dijiste que nuestro papa había muerto? Ana miró a Rodrigo, luego a Luis, luego a sus hijos. Estaba atrapada entre mentiras y verdades que no sabía cómo explicar. Vámonos, dijo Luis. Ahora mismo no nos vamos a ir, dijo Tomás agarrando la mano de Mateo. Claro que si van a ir yo soy su padre. No. Gritó Tomás. Quiero quedarme aquí con mamá y con Rodrigo. Luis miró a todos con odio. Esto no se va a quedar así. Voy a volver con la policía y me voy a lavar a mis hijos. Salió del restaurante dando un portazo. Ana se desplomó en una silla temblando. ¿Puede hacer eso? Preguntó Mateo. ¿Puede lavarnos por la fuerza? No lo sé, murmuró Ana. No lo sé. Esa noche Rodrigo no pudo dormir. Se levantó temprano y llamó a un abogado que conoce desde hacía años. Rodrigo, son las 6 de la mañana, dijo el licenciado Morales con voz dormida. Perdón, pero necesito tu ayuda urgentemente. ¿Qué pasó? Es sobre unos niños. El padre biológico los quiere lavarse, pero los ha abandonado durante meses. ¿Puede hacerlo legalmente? Depende. Está registrado como padre. Tiene la custodia. Hay denuncias por abandono. No sé nada de eso. ¿Puedes ayudarme? Claro, pero necesito hablar con. Fue al restaurante y encontró a Ana limpiando obsesivamente. ¿Cómo es limpiar pudiera borrar los problemas? ¿Cómo están los niños? Mateo no durmió en toda la noche. Tomás tuvo pesadillas. Tengo cita con un abogado a las 10. Tienes que venir conmigo. Ana dejó de limpiar. Un abogado. ¿Para qué? Para saber qué derechos tiene Luis y qué podemos hacer para proteger a los niños. No tengo dinero para pagar un abogado. Yo lo pago. Vamos. En el despacho del licenciado Morales, Ana puso todos los documentos sobre la mesa. Actas de nacimiento, cartillas de vacunación, boletas de califications.
Aver, dijo el abogado revisando los papeles. Mateo este registrado sin padre, solo aparis la madre. Sí, murmuró Ana. Cuando nació, el padre no quiso reconocerlo. Rodrigo sintió una punzada de dolor y culpa. Y Tomás este registrado con Luis como padre. Luis alguna vez ha tenido custodia legal de los niños. No, siempre han vivido conmigo. Él paga pensión alimenticia. No, nunca ha pagado nada. ¿Hay algún registro de que los haya abandonado? ¿Qué tipo de registro? Denuncias al DIF, riesgo? Testimonios de vecinos. Ana negó con la cabeza. Nunca hay denuncias. Pensé que era mejor así. El abogado suspiró. Mayor señora, legalmente Luis es el padre de Tomás. Eso lo de ciertos derechos, pero también tiene obligaciones que no ha cumplido. ¿Qué significa eso? Significa que es él que la custodia tiene que demostrar que puede cuidar bien al niño, que tiene trabajo, casa, que no tiene vicios, pero es alcohólico. Protestó Ana. No tiene trabajo fijo, no tiene casa propia. ¿Puede probarlo? ¿Cómo? Con testigos, con vecinos que lo hayan visto borracho, con pruebas de que no ha cumplido con sus obligaciones de padre. Rodrigo se inclinó hacia delante. Y casa conmigo, eso cambiaría algo. El abogado los miró con interés. ¿Están pensando en casarse? Ana se puso roja. Yo no hemos hablado de eso. Si se casan, explicó el abogado. El señor Rodrigo podría adoptar a ambos niños, especialmente Mateo, que no tiene padre registrado, y eso nos daría más derechos. Sí, pero el proceso de adopción toma tiempo y Luis puede oponerse. ¿Qué recomienda que hagamos ahora? Que recopilen todas las pruebas posibles del abandono, que hablen con los vecinos, con los maestros de la escuela, con cualquiera que pueda testificar que Luis no ha cumplido con sus obligations. Y liga con la policía, no tiene una orden del juez, la policía no puede hacer nada, pero la consigue, será más difícil. Salieron del despacho con una lista de cosas que hacer. Ana estaba más tranquila, pero Rodrigo notó que seguía preocupada. ¿En qué piensas? En lo que dijiste del matrimonio pasa con eso lo dijiste en serios o solo para ayudar con el problema legal. Rodrigo se detuvo en la banqueta. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que he pensado en casarme contigo desde el primer día que llegaste al restaurante, pero no quiero que te cases conmigo solo por los niños. Y te digo que no sería solo por los niños. Rodrigo la miró sorprendido. En serios, sí. Estas semanas he recordado por que me enamoré de ti, pero también he visto que has cambiado, que ya no eres el mismo hombre que conocí hace 12 años. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, muy bueno. Rodrigo tomó sus manos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero resolvemos el problema con Luis. Después hablamos de nosotros. ¿Prometes que vamos a hablar? Prometo. Esa tarde, mientras recopilaban testimonios de vecinos, recibieron una llamada. Era la señora del edificio azul. Señora Ana, Luis estuvo aquí preguntando por ustedes. Dijo que iba a volver con papeles del juzgado. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Ana colgó el teléfono y miró a Rodrigo. Ya empiezo. Mañana voy a venir con una orden. ¿Estás segura? Conozco a Luis. Cuando dice que voy a hacer algo, lo hace. Entonces, tenemos que estar preparados. Ana asintió, pero Rodrigo pudo ver el miedo en sus ojos. La batalla legal estaba a punto de comenzar. A las 8 de la mañana del día siguiente, Luis llegó al restaurante acompañado de un oficial del juzgado y dos policías. Vengo por mis hijos. Anunció mostrando unos papeles. Tengo una orden temporal de custodia. Ana sintió que el mundo se le venía encima.
Rodrigo leo los documentos rapidamente. Esto solo es una medida temporal, dijo. Tenemos derecho a hablar. Pero mientras tanto, los niños vienen conmigo, insistió Luis. ¿Dónde los voy a llevar? Preguntó Ana. ¿Dónde voy a vivir con ellos? Eso no te importa. El oficial del juzgado intervino. Señora, lamento la situación, pero tengo que cumplir con la orden. ¿Dónde están los menores? Están en la escuela, respondió Ana. No voy a sacarlos de clase para entregarlos. Entonces iremos a la escuela, dijo Luis. No, gritó Ana. No vas a asustar a los niños en la escuela, señora, dijo el oficial. Si no coopera, tendrá que llamar a más elementos policiales. Rodrigo puso la mano en el hombro de Ana. Déjame llamar al abogado. Tal vez pueda hacer algo. Llamó al licenciado Morales y le explicó la situación rápidamente. ¿Puedes hacer algo? Puedo pedir una suspensión temporal, pero voy a tomar unas horas. Mientras tanto, tendrán que cumplir con la orden. Rodrigo colgó y miró a Ana. El abogado voy a hablar, pero voy a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Unas horas, tal vez hasta mañana. Ana empezó a llorar. No puedo entregar a mis hijos. No puedo. Luis es impaciente. Basta de teatro. Son mis hijos y me los voy a llevar. Tomás será tu hijo, pero Mateo no. Gritó Ana. Mateo no es tuyo. No me importa. Los dos vienen conmigo. Rodrigo no pudo contenerse más. Mateo no voy a ir a ningún lado contigo. Ah, no. ¿Y quién lo voy a impedir? Tú. Sí, yo. Porque Mateo es mi hijo. El silencio fue total. Ana lo miró con los ojos muy abiertos. Luis se quedó con la boca abierta. ¿Qué dijiste? Que Mateo es mi hijo. Yo soy su padre biológico. Mentira. No es mentira. Ana y tuvimos una relación hace 12 años. Cuando ella se embarazó, yo fui un cobarde y la abandoné. Pero Mateo es mi hijo. El oficial del juzgado revisó los papeles. La orden solo menciona al menor Tomás Hernández. No hay nada sobre Mateo. ¿Qué significa eso? Preguntó Luis. Significa que solo puedo entregar al niño que está registrado como su hijo. Pero Mateo es hermano de Tomás. No los puedo separar. Señor, yo solo puedo cumplir con lo que dice la orden. Y la orden solo menciona a Tomás. Ana miró a Rodrigo, luego a Luis. No voy a separar a mis hijos. Si te llevas a Tomás, yo voy contigo. No, protestó Rodrigo. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Soy su madre. Pero Ana, no, Rodrigo, no voy a dejar que se lleve Tomás solo. Es muy pequeño. Luis sonrió con satisfacción. Perfecto. Entonces, los tres vienen conmigo. Y Mateo. Mateo puede cuidarse con su supuesto padre. Ana acercó a Rodrigo. Sueda a Mateo. Prometim que lo vas a cuidar. Ana, no hagas esto. Encontraremos otra manera. No hay otra manera. Al menos así Tomás no voy a estar solo. Y si Luis les hace daño, no se lo voy a hacer a Tomás. Y yo voy a. El del juzgado miró su reloj. Señora, tengo que cumplir con la orden. Vamos por el niño. Ana asintió segundos las lágrimas. Vamos. Fueron todos a la escuela. Rodrigo se quedó atrás sintiéndose completamente impotente. En el patio de la escuela, Ana le explicó la situación a Tomás, que empezó a llorar. No quiero quiero quedarme con Rodrigo. Mi hijo, es solo por unos días hasta que se arregle todo. No, no me quiero ir con él. Luis se acercó a Tomás. Vamos, hijo. Vamos a casa. Esta es mi casa.
Esta es mi escuela. Tu casa está conmigo. Mateo abrazo a su hermano pequeño. Cuídate mucho. Sí, voy a estar pensando en ti. ¿Por qué no vienes conmigo? Porque yo me quedo con Rodrigo, pero nos vamos a ver pronto. Ana abrazo a Mateo. Cuídate, mi hijo. Haz caso a Rodrigo. Él te va a cuidar bien. ¿Vas a volver pronto? Sí, muy pronto. Luis ese impaciento. Vámonos ya. Ana tomó la mano de Tomás y camino hacia el carro de Luis. Rodrigo ese quedó parado con Mateo, viendo cómo se alejaban. ¿Van a volver? Preguntó Mateo. Sí, respondió Rodrigo. Van a volver, te lo prometo. Usted es mi papa de verdad. Rodrigo miró a ese niño de 12 años que había heredado sus ojos y su cabello. Sí, Mateo, soy tu papa de verdad. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque soy un cobarde. Porque no supe cómo decírtelo. Mateo se quedó pensando. Ya no es un cobarde. Espero que no. Espero ser el papa que te mereces. Mateo tomó su mano. Vamos a traer de vuelta a mamá y a Tomás, ¿verdad? Sí, vamos a traerlos de vuelta. Rodrigo apretó la mano de su hijo y sintió una determinación que nunca había experimentado antes. Iba a recuperar a su familia, costera lo que costera. 6 meses después, Rodrigo despertó con el sonido de risas en la cocina. Se levantó despacio y encontró a Ana preparando el desayuno, mientras Tomás y Mateo discutían sobre qué cereals eran mejores. Los de chocolate son más ricos, insistía Tomás. Pero los de miel son más sanos, respondía Mateo. Los dos tienen razón, dijo Ana revolviendo el cabello de ambos. Por eso compramos los dos tipos. Rodrigo se acercó y le dio un beso en la mejilla a Ana. Buenos días, familia. Buenos días, papa. Gritaron los dos niños al mismo tiempo. Esas dos palabras todavía le provocaban un nudo en la garganta a Rodrigo. Después de la batalla legal que habían ganado, después de que Luis perdiera definitivamente la custodia por negligencia y alcoholismo, después de la boda sencilla en el juzgado, escuchar papa seguía siendo el mejor regalo de cada día. ¿Listos para ir a la escuela? Preguntó Ana. Sí, respondió Tomás. Hoy tenemos examen de matemáticas y me sé todas las tablas. Y tú, Mateo, tengo que entregarme ensayo sobre la familia. ¿De qué escribiste? Mateo sonrió. De cómo a veces las familias se separan, pero luego se vuelven a encontrar. Y de cómo los papas a veces llegan tarde, pero lo importante es que llegan. Ana y Rodrigo intercambiaron una mirada emocionada. Suena como un ensayo muy inteligente, dijo Rodrigo, porque tengo un papa muy inteligente que me ayudó a escribirlo. Desayunaron juntos como todas las mañanas. Ana ya no trabajaba en el restaurante a tiempo completo. Ahora solo ayudaba unas horas en la tarde después de que los niños regresaran de la escuela. Habían contratado a 2 empleados más y el negocio iba mejor que nunca. Papa, ¿podemos ir al parque después de la escuela? Preguntó Tomás. Claro, pero primero la tarea y luego podemos jugar fútbol. Por supuesto. Y después podemos comer helado. No exageres, lo dijo Ana riéndose una cosa a la vez. Después del desayuno, caminaron todos juntos hacia la escuela. Era algo que hacían cada mañana cuando el tiempo lo permitía. A Rodrigo le gustaba esa caminata de 10 minutos. Le gustaba escuchar a los niños platicar sobre sus tareas, sus amigos, sus planes para el día. ¿Saben qué día es hoy? Preguntó Ana mientras esperaban en el semáforo. Viernes, respondió Mateo. Sí, pero también es un día especial. ¿Por qué? Porque hace exactamente un año que papa encontró a Mateo y a Tomás buscando comida en la basura, los niños se quedaron calados. Ya habían hablado muchas veces sobre esa noche, pero siempre los ponía pensativos.
¿Te acuerdas que no querías confiar en mí? Lo preguntó Rodrigo a Mateo. Sí. Pensaba que todos los adultos querían algo malo. ¿Y ahora, qué piensas? ¿Que algunos adultos sí son buenos como tú y como mamá? ¿Y yo qué pensaba? Preguntó Tomás. Tú pensabas que Rodrigo era muy amable. Lo recuerdo, Ana. Desde el primer día querías que fuera parte de nuestra familia porque me dio tacos. Dijo Tomás muy serios. Y los tacos estaban muy ricos. Todos se rieron. En la puerta de la escuela, Ana besó a los dos niños en la frente. Portense bien, los vimos en la tarde. ¿Van a estar en el restaurante? Sí. Vayan directo allí cuando salgan. Entonces los recogimos aquí. Los niños entraron corriendo a la escuela, gritando adiós desde la puerta. Ana y Rodrigo caminaron de regreso a casa tomados de la mano. ¿En qué piensas? Lo preguntó Rodrigo. En lo diferente que es todo ahora. ¿Mejor o peor? Mucho mejor. Más complicado. Pero mejor. ¿Por qué más complicado? Porque antes solo me preocupaba por sobrevivir. Ahora me preocupo por ser buena mamá, buena esposa, porque los niños son felices. ¿Y qué piensas? Lo estamos haciendo bien. Ana se detuvo y lo besó suavemente. Creo que lo estamos haciendo perfecto. Llegaron al restaurante y empezaron a preparar todo para el día. En las 10 llegaron los empleados. A las 11 abrieron al público y a las 3:30 llegaron Mateo y Tomás con sus mochilas llenas de tareas. Esa noche, después de la cena y las tareas, después de los baños y los cuentos antes de dormir, Rodrigo y Ana se sentaron en el sofá de su sala. ¿Estás feliz? Lo preguntó Rodrigo. Muy feliz. ¿Y tú? Nunca pensé que podía ser tan feliz. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que los niños arruinaban todo? Era un idiota. Los niños no arruinan nada, lo completan todo. Rodrigo la abrazó. Esta familia me salvó la vida y tú salvaste la nuestra. Afuera empezó a llover suavemente. Adentro su familia estaba completa, segura y feliz. Finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. Qué hermosa historia de segundas oportunidades y el poder del amor familiar. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y que las familias no siempre se forman de la manera tradicional, sino que a veces se construyen con amor, paciencia y dedicación. Rodrigo, Ana, Mateo y Tomás nos enseñan que los errores del pasado pueden convertirse en la base de un futuro mejor cuando tenemos el valor de enfrentarlos y cambiar. Si esta historia te tocó el corazón como a nosotros, no olvides dar like y compartirla con alguien que necesite escuchar, que siempre hay esperanza para comenzar de nuevo. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar sobre la importancia de la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Queremos conocerte mejor. Desde que país nos estás viendo, déjanos tu comentario contando. Onos parte de la historia más te emocionó y de donde nos escribes. Nos tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias llenas de esperanza.